Fala pessoal, muito bom dia, tudo certo com vocês? Bom, aqui quem fala é o Lucas Josa, também conhecido como ZD, e seja muito bem-vindo a mais um Morning Call Cripto da Mynt, o espaço semanal em que você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo dentro do mundo cripto e entender quais são as melhores e as maiores oportunidades de acordo com este momento do mercado, tá pessoal? Então passando um pouquinho por essa parte de feedback de preço que eu sempre passo com vocês de forma recorrente. A gente tem Bitcoin e Ether aí, respectivamente, nos últimos 7 dias, com 0,75% para o Bitcoin e 5,8% para o Ether. Ether performando um pouco melhor nesse momento. E eu já vou explicar um pouco melhor para vocês quais são os motivos por trás dessa performance superior do Ether nesse momento. Mas antes de tudo, vamos começar falando por essa parte macro aqui. Então, em linhas gerais, a gente tem alguns pontos que são muito importantes, sendo o próximo passo de tudo que a gente mencionou ao longo das últimas semanas, tá pessoal? Primeiro a gente tem deflator de consumo pessoal, aí a gente tem um headline em linha com o que o mercado esperava no mês e abaixo no year over year. A gente tem o núcleo do PCI também que foi divulgado na sexta-feira passada, 10 bips abaixo tanto no mês a mês quanto no year over year também. Em linhas gerais, isso dá um suporte de que a gente teve uma demanda bem forte no primeiro trimestre, mas bem concentrada no mês de janeiro. Então isso traz também uma perspectiva de que a inflação pode realmente estar aí adotando uma tendência de baixa um pouco mais forte, digamos assim, um pouco mais consistente para um espaço de tempo um pouco maior, tá? Isso também traz um pouco mais de segurança para o FONC e para o Fed em linhas gerais para não assumir de novo um ritmo tão agressivo no aumento da taxa de juros lá nos Estados Unidos e faz com que isso traga um pouco mais também de previsibilidade em relação ao próximo movimento. Então, muito provavelmente, quando a gente olha para esse conjunto de dados, a gente vai ter já na próxima reunião um novo aumento, aí na casa dos 25 bips, mas isso deve marcar o final desse ciclo, tá pessoal? Ainda em linha com esses dados um pouco mais relacionados ao macro que a gente teve o ISM industrial de março também, confirmando a expectativa do mercado de uma acomodação da atividade como um todo, mantendo-se pelo quinto mês consecutivo no patamar de contração, abaixo dos 50 pontos. No caso, a gente teve aí 46,3. No fim do dia, isso é bom para juros, né? Quando a gente tem essa redução na atividade econômica, isso é bom para juros, mas é ruim para a economia como um todo em linhas gerais, tá? Esse número é bem importante, o ISM industrial é importante, mas o ISM de serviços é mais importante. Então hoje a gente vai ter a divulgação desse dado e vale a pena realmente a gente acompanhar, principalmente porque ele mensura esse ritmo do crescimento da economia como um todo. Então a gente precisa acompanhar para entender um pouco melhor qual que vai ser o impacto disso também dentro do mercado cripto, tá pessoal? E aí acho que vindo agora para o micro, dado que a gente já passou por essa parte de macro, nas últimas semanas a gente falou muito desse aumento da taxa de juros dos Estados Unidos, a gente falou de inflação, falamos também de toda essa questão em relação ao sistema bancário. Vamos agora mergulhar um pouco mais no micro, porque agora parece, pelo menos assim, no curto prazo, de uma forma um pouco mais superficial, que a gente tem um macro um pouco mais constante, digamos assim, sem nenhum grande problema surgindo aí na próxima semana ou talvez no próximo dia. Obviamente é difícil de você criar uma expectativa para uma surpresa tão grande como essa, quanto é a falência de um banco, mas realmente assim parece que a situação deu uma leve acomodada, tá pessoal? Então falando de micro, acho que primeiramente um ponto muito importante, uma novidade muito legal para trazer para vocês é que a gente fez um lançamento do BTG Doll, a primeira stablecoin de dólar emitida por um banco no mundo, e ela já está disponível tanto nos canais de investimento do BTG Pactual quanto no aplicativo da Mynt, tá pessoal? É uma forma muito segura, também uma forma muito mais barata e prática para você ter uma exposição do seu portfólio em dólar, tá pessoal? Só que, obviamente, né, em um formato tokenizado. Então, para a gente que já é um pouco mais nativo de cripto, e aí conta realmente que você seja também nativo de cripto, é uma forma muito interessante de você dolarizar o seu patrimônio com toda a segurança que a gente realmente pode prover para você. E aí, voltando um pouco mais para essa parte de performance, eu vou mergulhar um pouco mais nisso também quando eu falar com o David Wong, o Head de Research. A gente tem o Ether, né, como eu mencionei para vocês aqui, um pouco mais forte que o Bitcoin nos últimos 7 dias. E eu vou explicar para vocês
um pouco dos motivos por trás disso em alguns tópicos que eu acho que são muito importantes, tá? Na minha cabeça, em relação a tudo que a gente tem para os próximos dias, pensando principalmente lá no dia 12 de abril, a gente vai ter um evento relativamente contraintuitivo. O que eu quero dizer com um evento relativamente contraintuitivo? Lá no Merge a gente teve um evento muito mais pautado no compra e no boato, venda no fato. Eu acho que agora a gente tem uma probabilidade maior de realmente não ser dessa forma, tá, pessoal? Eu acho que não necessariamente a gente vai ter uma pressão vendedora forte lá. Eu acho que quando se trata dessa parte de chapela e ali do dia 12, quando começar a liberar o unstaking de Ether, a gente vai sim, tá? Eu falei que a gente não vai ter uma pressão vendedora, mas eu vou explicar. A gente vai ter uma pressão vendedora. Muita gente vai vender realmente os Ethers que estão staking. Mas a gente tem uma forma de limitar isso até mesmo pelo próprio algoritmo dessa atualização, tá? Não tem como você sacar tudo de uma vez e tem aquela divisão de saques parciais e saques integrais. Na semana que vem eu vou até compartilhar um pouco mais de estudo em relação a isso para vocês, principalmente porque a gente vai estar mais próximo. Só que na minha cabeça, a pressão de venda que vem desses caras vai ser muito mais composta por todos os nodes da Kraken que estão localizados nos Estados Unidos. Esses nodes vão ter que ser desfeitos de certa forma e a gente já vai ter uma pressão vendedora muito clara disso, principalmente por conta do aperto da regulação lá nos Estados Unidos e o aumento desse escrutínio regulatório, principalmente em cima da Kraken e da atividade de staking, tá, pessoal? E aí um outro ponto também que eu acho que é muito importante para trazer para vocês é que ao longo dos últimos meses, eu acho que dá até para falar meses, a gente teve um movimento muito claro, pelo menos para mim, que muitas pessoas, muitos investidores institucionais, até mesmo alguns fundos, digamos assim, de cripto, tiveram que vender parte aí da sua posição de Ether e ficar em Bitcoin ou em outros criptoativos, pensando em uma forma de minimizar o risco para essa atualização, mitigar esse risco para a chapela. No fim do dia, esses caras, a partir do momento que a atualização dá certo, eles vão ter que voltar. E se eles vão ter que voltar, a gente vai ter uma pressão compradora em cima do ativo. Um outro ponto que eu acho que é muito relevante em relação a todo esse conjunto de coisas é que a gente tem um governo dos Estados Unidos aí com uma quantidade bem grande, mais aí, se não me engano, de 40 mil bitcoins que foram apreendidos do hack da Silk Road, que vão ser vendidos a mercado nesses próximos meses. Então isso também é uma pressão de venda no lado do Bitcoin e não do lado do Ether. Então, para mim, quando eu olho para isso, isso é relevante nessa parte do par Ether Bitcoin. Além disso, né, com toda essa questão da chapela, a gente vai ter um aumento da confiança institucional para fazer o staking, principalmente por conta desse fator de liquidez, que não vai ser mais um fator limitante para o cara aportar dinheiro nisso. Então, quando eu olho para tudo isso, acho que nós já tivemos algumas rotações de narrativa ao longo desse ano. A gente teve primeiro chapela, depois a gente teve o Bitcoin como um porto seguro, nesse momento inicial de quebra dos bancos. Logo em seguida a gente teve o airdrop de ARB, um aumento de interesse em rollups e agora a gente volta para a chapela, com o mercado olhando e muito para isso, tá, pessoal? E aí acho que para demonstrar e para trazer de uma forma um pouco mais clara isso para vocês, primeiro aqui no gráfico, imagino que vocês estejam conseguindo ver bem, a gente tem aqui o par Ether Bitcoin, para mostrar um pouco mais da força relativa do Ether em relação ao Bitcoin. A gente tem aqui alguns pontos marcados de amarelo, que aqui é a grande resistência quando a gente olha para esse par como um todo, mas aqui a gente tem uma linha azul, azul, verde água, e aí vai muito mais de vocês do que propriamente de mim, em ponto 0,67, ou seja, 0,067 Ether por Bitcoin. Na verdade, Bitcoin por Ether, né? Então, assim, a partir do momento que a gente passa disso num time frame semanal, um time frame um pouco maior, para mim o cenário fica ainda mais otimista nessa relação Ether-Bitcoin. Então, para mim o Ether pode ganhar ainda mais força do que o Bitcoin a partir do momento que ele romper esse ponto específico e pode vir buscar aqui essa resistência do 0,08, tá? Que hoje é o limitante para o Ether em comparação ao Bitcoin quando a gente olha para esses últimos meses. E aí, olhando para tudo isso e essa questão de narrativas, pensando um pouco mais nessa parte de dominância, a gente tem aqui também a dominância do Bitcoin, que já bateu aqui muito próximo também da faixa que ela geralmente faz, esse pico, assim como ela faz esses fundos desde 2021, a gente está mantendo bem essa faixa aqui, entre 2021 e 2022, ele tem lateralizado dentro dessa faixa, e geralmente quando ele bate aqui na parte de baixo, na verde, a gente tem o Bitcoin ficando um pouco mais forte em relação ao resto do mercado, e na vermelha o contrário, Bitcoin perdendo um pouco mais de força em relação ao mercado. Então acho que a gente já teve esse momento inicial que ele puxou um pouco mais forte, principalmente
por conta dessa parte de quebra dos bancos e de toda essa narrativa de uma reserva de valor, ativo antifrágil, etc. Eu acho que agora começa a entrar um pouco mais um momento para que outros criptoativos performem de uma forma melhor. E aí, dentro disso, eu acho que vem muito essa cesta, tá? De LSD, chapela, pensando mais essa parte de liquid staking derivatives e até mesmo do Ether, a gente vê que esses ativos têm vindo com um pouco mais de força nesses últimos dias, tá, pessoal? Gustavo Matos mandou aqui, quem não tem BTG Doll não tem nada. Então, de novo, pessoal, BTG Doll tá aí, você quer dolarizar uma parte do seu patrimônio, não perde tempo, vai no aplicativo da Mynt e compra o BTG Doll. E agora, pessoal, que eu passei por um pouco dessa parte de micro também, agora eu vou pedir ajuda para o Heitor colocar aí o trecho, na verdade, de um papo muito legal que eu tive com o David Wong, Head de Research da Coinbase, que a gente falou um pouco mais sobre a trajetória dele e também falamos um pouco mais sobre esse momento do mercado, sobre a chapela e também se talvez a gente já tenha entrado ou não em um bull market. Então, pessoal, espero que vocês gostem aí desse papo. Fala galera, tudo certo com vocês? Muito bom dia. Hoje um formato um pouco diferente também do que a gente tem em Morning Call, mas complementar também em termos de conteúdo. Eu tenho aqui hoje comigo um convidado muito especial, David Wong, Head de Research na Coinbase, e hoje a gente vai discutir um pouco mais sobre esse estado atual do mercado e principalmente em relação à atualização Shanghai, que vai acontecer na Ethereum em breve, tá? Muita gente chama de Shanghai, outras pessoas chamam de chapéu, mas não tem tanta mudança em relação a isso. A gente vai discutir um pouco mais sobre essa parte do unstaking e também se isso é um problema para o mercado, pode ser alguma preocupação e também se a gente já pode estar ou não em um estágio inicial de bull market, beleza, pessoal? Então agora eu vou fazer a troca para inglês, então você vai poder acompanhar tudo que a gente está falando na legenda, beleza? So first of all, David, thanks. It's a pleasure to have you here. Okay, and I have a few questions about the state of the market and some about you. Okay, so let's start. Dave, not only are you head of research at Coinbase, you are also a CFA, something rather uncommon in the DeFi world, I guess. Could you talk a bit more about your background and why you migrated from TradeFi to the DeFi ecosystem? Yeah, and thanks for having me, Lucas. And I apologize for making everyone listen to me in English rather than Portuguese. So I would say, like, it's not just the fact that I have a CFA that I think contributed to my decision to ultimately move into crypto. I think the overall background I had, which, I spent about 17 years in emerging markets before I kind of moved into crypto and took the role at Coinbase as head of research. And that was actually really important to my decision, because I think I got to see everything from like the financial, economic kind of background, but also gave me perspective about what the actual use cases for cryptocurrencies could be, which I think is missing from a lot of people's understanding of it. Typically people, especially in the developed world, kind of look at cryptocurrencies and they say, well, yeah, okay, I understand Bitcoin. I know what you're telling me as far as store of value, all these kinds of terms, but I don't necessarily get why I would want to have it in my wallet. I'm like, well, that's because you don't have a hyperinflation issue. You've never dealt with the risk of, say, like profligate spending inside of the United States. Although right now, of course, we're back to the point of having a crisis with the U.S. debt ceiling again, but it happens intermittently. So I think things like that, because I got to see it in the emerging market world, it made a lot more sense to me. That, together with my computer science background, my economics background, I think it helped me a lot to really conceptualize why these things exist. And of course, it's a big, a world difference between what's going on with Bitcoin versus what's going on with many altcoins, like Ethereum, for example. But I think that it's quite interesting how far we've come just in the short period of time that crypto has been around. So nice. I think it's a really great introduction here. So right now, I think it will be great if we talk a little bit more about the market state. Okay. So I'm not a specialist on this subject, but it's rather clear for me that we are in a better spot than we previously were when it comes to the macroeconomic landscape, especially in the US. Does this change make you see crypto with a more optimistic outlook for the next few months, I guess? So I think the macroeconomic picture in the United States is a lot more mixed. I mean, it's been muddled for a while, right? And
the different signals that we're getting from, say, what's happening with the US Treasury curve. And specifically, I'm looking at the 3-month 10-year, for example, tells a very different story compared to the labor picture that's going on in the US compared to what's happening with inflation. And if you look at the 3-month 10-year, that has been signaling for at least a little while now that we are overdue for a recession, or that it's going to happen at some point. I shouldn't say overdue, because typically when you see the inversion of the 3-month 10-year, that typically signals that potential for recession could happen anywhere between like 100 days to 400 days. So it's a pretty wide kind of spectrum in terms of the timing. But what we've seen over 50 years of history is that once that happens, typically we see a recession. But if you look at the labor data of the United States, it doesn't support that, right? Like, we're still showing that there are 11 million jobs available in the United States compared to what we saw in previous recessions like 2001, 2008, around 4.4 million jobs available. So by that metric, we're doing really well from the labor data perspective. But that doesn't tell the whole story. Plus, you have the elements of the pandemic, ideas about, challenges on the inflation side and how sticky that's been. So the Fed has a really difficult job. And of course, most recently, we had the stress in the banking system. And that also creates a lot less confidence from the consumer as well as business perspective, and greater concentration risks as more people move away from these mid-tier regional banks into larger banks to kind of avoid some of the risks that we just saw, which creates centralization pressure and therefore kind of like leaves the door open to potential shocks in the future. So I think that it's a very challenging macro environment. I think for the very short term, it does show that the Fed is very close to the end of its tightening cycle. And that, I think, is positive for risk assets in the medium term. But we still have to think about the risks, especially with the US debt ceiling. And that's going to hit in June, for example, and could still create potential for market volatility. Yes, I totally agree with you on that. Here in Brazil, we use it to talk that the Fed is in a sinuca de bico, something like a difficult spot right now. But I think for macro is that's the scenario that we have right now. And so about the biggest market narrative for 2023, I think regarding the Shanghai upgrade. So what, in your opinion, of course, is the most likely scenario when unstaking is enabled in the Ethereum mainnet? And should the crypto ecosystem be worried about this outcome? Did you see some kind of liquidity run on the horizon or something like that? So I spend a lot of my time educating investors as well as the market in terms of what's going to happen with the Shanghai fork. And of course, we're days away from it now. Like, the deadline theoretically is April 12th. And all indications suggest that, the time and dedication to the core developers on this shows that there are very few potential forced errors that are going to occur. Like, it's been well tested. From that perspective, it seems fine. I think your question really kind of speaks to what about the selling pressure that could result from all of this? And that requires an understanding of what we're going to see as far as partial withdrawals and full withdrawals from the ultimate Shanghai fork itself. And it matters because I think, one, most of the ETH supply that is going to come to the market will likely come from the partial withdrawal side. And there it should be around 1.1 million ETH actually hitting the market. Well, that 1.1 million ETH is going to be distributed over a period of time. It's not going to be, for example, all in 5 days. Like, if you basically truncated everything, partial withdrawals can actually be done with around 16 partial withdrawals in one block, which is around 12 seconds. So pretty fast. But you're basically going through sequentially all of the validators in the system. So you're going through all 550,000 validators and basically saying, do you have more than 32 ETH? If yes, then I will give you back the remainder so that you will, and that's called the partial withdrawal, so that you can actually have it and you can, you don't need to formally request to have a full withdrawal. But full withdrawals means you're exiting as a validator, and that takes time. Each time you hit a full withdrawal, for example, that means that you could take an additional 45 minutes to actually get through it before you kind of move on sequentially to the next person. So that adds up in time. And I think that
That's why this isn't going to take place over like a week. This is going to take place over the course of perhaps 1 to 2 months. And you also have the added effect that many of the people who actually stake do it through a third-party staking service, like Lido, for example, or Coinbase. And Lido has actually already said that they are not going to be able to meet withdrawals until mid-May. So we're also going to see a delay from that perspective. Kraken is going to have forced withdrawals because of their agreement with the SEC. But, you know, a lot of their services actually take place offshore. So not all of the 35,000 validators that they potentially could have are actually based in the US. So I think there are a lot of factors. But that said, ultimately, I don't believe the technical supply hitting the market is going to negatively impact ETH to a significant degree, which is to say, I think that we're probably going to see more along the lines of about $150 million worth of actual selling pressure going into a total daily volume around $8.2 billion. So something that could be absorbed. Of course, this stuff is cumulative, so you can't forget about that. But I also think that more likely we'll see some modest impact on the market in terms of the fluctuations there, and then probably a recovery as people start actually conceptualizing the withdrawal versus the entry queues for people who want to stake after this, but didn't want to make that trade-off between liquidity and rewards. Nice, nice. I think there is a lot of misconception about the Shanghai upgrade, and I think you help us a lot with this discourse. And so, do you think we will see ETH and other tokens related to the unstaking event perform better than Bitcoin in the upcoming weeks based on that opinion? Well, what's been unusual about the most recent period of crypto performance has been Bitcoin's overall strength, and it's really outperformed Ether as well as many of the altcoins, in part because of, well, several factors, right? Number one, it absolutely in response to the US banking turmoil. And of course, that affected things on both sides of the Atlantic, right? Because we saw what happened also with Credit Suisse. Even Deutsche Bank kind of took a bit of a hit, but that was more by performance. So we saw that, you know, as an alternative to the traditional financial system, Bitcoin still presents a very strong value proposition there. So that's number one. Number two, the regulatory environment in the US is still really difficult and challenging for many people to conceptualize. And it's very bifurcated between the SEC, for example, and the CFTC, and the views behind ETH versus like ETH and altcoins versus Bitcoin, for example. Like Gary Gensler, the chair of the SEC, rather, like said in a recent interview that he believes that everything outside of Bitcoin basically could qualify as a security. So I think that many people who are concerned about that potential regulatory outcome basically said, well, Bitcoin is still safe. So like Bitcoin cryptocurrencies, maybe I need to be a little bit more cautious about, but you know, that creates a bit of rotation into Bitcoin as well. Plus, you kind of saw, of course, the Fed's kind of position, like I mentioned already, they're kind of getting closer to the end. And anytime you see the anticipation of looser monetary policy, that tends to support Bitcoin as a hedge. And finally, I would say the technicals were really supportive. And that really has to do with like the options market and things that might be beyond the scope of this call right now. But we saw that the short gamma squeeze on the market, particularly since like March 31st option expiry, represented something like 37.5% of total open interest. I mean, that was a huge factor as far as pushing Bitcoin, and a lot still remains out of circulation after the events of October and November. So we are still seeing as well the amount of Bitcoin circulating freely in the market has been a lot more limited than it was previously. So all these things I think have been benefiting from it. Typically what you do see though is like there's a cycle here. Bitcoin like value goes into like ETH, goes into altcoins. And so what you're kind of asking goes into, will we see that cycle kind of play out? Will we see the ETH and altcoins kind of benefiting from this? I definitely think that the long-term value for ETH will benefit from the Shanghai fork. But short-term, I think that some of those factors I kind of talked about as far as Bitcoin could continue kind of weighing on people's decisions. And also one more thing before I kind of leave that point also is you kind of have to also see how like Bitcoin maxis in particular view this,
compared to, to others, because Bitcoin maxis see that the store of value argument for Bitcoin has been reinforced by recent events, whereas Ethereum still does have a very long upgrade path. So, like many people are like, well, like I'm buying future state of crypto with ETH, whereas I'm buying the current value and the current state of Bitcoin by buying it today. So I think that that's also something you need to think about. Great point of view, especially about the concern of the regulatory landscape. And I have something to add here, actually something more to ask for you. Do you think related tokens related to the Shanghai upgrade, mostly related to liquid staking derivatives as Lido, Frax, and Rocket Pool could hit new all-time high in the next few weeks? I think there will be more interest in liquid staking for sure, predominantly because, number one, like the amount of staked ETH currently is only around 15% of the total ETH supply. Compared to alternatives, for example, Alt-L1s, you can see that the average is actually somewhere around 65%. Now, I don't think that we're going to get quite to that 65% number, predominantly because there's actual usage that might limit that on the Ethereum network. But let's say 30, 40% as an estimate, right? Like, let's just assume that that's still a very wide gap as I far think as additional people. 30%, it's a fair value. Right. Okay. So you confirm like my opinion on that. I would argue that if that's the case, we are going to see a longer entry queue for people waiting to get in here and try to stake their ETH post Shanghai fork. If that's going to be the case, I think that you'll see a lot of people looking at the value of liquid staked ETH and realizing, oh, well, that's actually one way I can do this instead of having to like put myself in the queue, spin up like a Raspberry Pi or whatever like I need in order to kind of run this and be my own validator. I think that that's going to definitely be a major factor. And you also kind of mentioned like, Rocket Pool, which is a decentralized solution as far as staking. And that too, I think will be interesting, especially for solo stakers who've had to put up 32 ETH. Well, very soon, if it hasn't already, like you're going to see that Rocket Pool is only going to say your collateral requirements are only going to be 8 ETH. So that's a lot more capital efficient for many people who want to stake, for example. And that might be something that could be attractive. So I think elements like that will definitely raise a profile of liquid staking in the future. Great. So I think I have the last one here. Do you think that we are at the early stage of a bull market or maybe an out season or something like that? So that's a longer term question. And I will say that, of course, I'm bullish long term. Otherwise, I don't think I would be sitting where I sit. The timing of where to do it, I think it's challenging because bull markets aren't going up all the way. And I think regardless of which asset class you're talking about, there's nothing that I've ever seen that just like is like one directional and it's just like one straight shot up. Over a long period of time, like stocks definitely perform in their cycles, but over a long period of time, before this stuff increases, you have to take that on an inflation weighted kind of perspective. But I think that we are seeing that we're in the early innings for crypto. And we haven't yet seen what this technology is capable of. I think that we've seen a lot of new developments as far as Web3, tokenization, with how even DeFi is kind of broadening its own horizons as far as being like, more permission DeFi kind of applications available for KYC or AML situations, for example. I think things like that are going to be quite interesting because we are able to do things with blockchain that you can't really do anywhere else. Like I think about intraday repos, which might be more relevant for institutional clients, but that's something that could only really be made possible without like settlement risk on a blockchain, because you can actually trade instead of T+2, like swapping like treasuries for cash, like on a 3-hour basis rather than like in a matter of days. I think things like that, we're going to find that they're going to be quite useful and applicable to the stuff we do every day. And so I'm very excited about that. And I think that has long-term benefits and ramifications for the ultimate performance of this asset class.
Okay, so David, I think it's that. Again, it was a pleasure to have you here, and I hope that we can do it again. So thank you for all. No, thanks for having me. Appreciate it. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do Morning Call de hoje. Te vejo na semana que vem. Um abraço.